had a very strong appeal. Mm, and so that curiosity about the world, I think, defines what a filmmaker is, you know. And the second aspect about filmmaking, which is equally important, at least it was for me, that it involves making. You know, you make something, you create, and this was one thing which was very attractive, that, you know, so these two things, you know, the curiosity and the desire to make something, these two drives, let's say, define the whole practice of filmmaking. And it looks simple when you are receiving a film. But when you are behind the scenes and you're making, it's much more complicated, you know. So I say that the appearance is of filmmaking is it's a deceptively simple, because you do not see the whole paraphernalia that goes into it, where all that collaboration is happening, and you create this feeling of it being almost, you know, you come very close to, as a medium, it's very strong. You can almost come close to the what authors in books have tried, you know, that stream of consciousness. I think film really does it well. It can come so close to that feeling, but it is deceptive in the sense there's a whole way of putting it together, which is rather elaborate, and requires a lot of people working together. So my first part is, you know, I'm going to talk about collaboration in, say, concretely in, say, three areas at least. One, to begin with, would be writing, and the second would be the work of with actors, and third, where I specialized a lot, would be cinematography, and that should illustrate what I mean by the topic that I have stated. So if you see writing, you know, writing for a film, it begins with collaboration, you know, or sometimes it may not. There are, let's say, there are three different scenarios in a way, in the way writing works in films. Okay, so I mean, you can argue that there is a script which a director works with. Okay, so that is one way. There may be a ready script. There is another way that the seed of the idea may have been given by the director, and then they work as a team. Or it can be a collaboration right from the inception itself. A director and writer just exploring and arriving at something. But in all these cases, there is collaboration involved. Rare is a director who writes himself or herself. I mean, you can name very few. Even the so-called authors that the French New Wave celebrated did not write themselves. Not all, you know. Rossellini collaborated so much with the writers, and so the two examples. I mean, the one exception, in a way, among the classics would be Ingmar Bergman, of course, one of the supreme examples of a writer director, and in more recent times it will be Michael Haneke, the Austrian director. But most of the time there is a collaboration involved, and Kurosawa would be the prime example of collaboration, you know, I would say, where, you know, how he worked with a team, not just one or two. I mean, when you come to know that his way of working, it is very surprising, you know, and it could only be possible perhaps in that society where there is so much of respect, you know, to the maker, because he worked with a team of, say, you know, 5 or 6, and they would sit around a table, and this is how he worked, I believe, and they would come with their scenes, and he would collect those scenes, and then
pick and choose which line from which writer is going to include and accept. And it was so collaborative. Even something like writing, which is sounds very strange to think of, that this was the way that he created his films at the writing stage. So that is right at the start. And even if you take the great filmmaker Tarkovsky, everybody knows his great adaptations of the novels of Stanislav. In fact, they differed also. People know how the writer was not happy with the work. So that's another side. But then it is something you take and you build on, or you build together, and so on. So now, so in my talk, the way it goes is I'm going to underline this collaborative aspect, and then I'm going to share a few what I call lessons, the learnings over time. I mean, these are from first-hand experience, whatever I've learned, and I'm talking from experience, and not of what we were taught in film school. That is the whole way I'm going to speak today. So the first lesson I learned was that writing for the screen is not a gift. It has to be learned. It is a very, very peculiar medium. You can imagine writing a book or a novel on your own, and you could be gifted. But to work for film is a different thing altogether, and it requires a certain craft which only comes by learning it, and so that is the first thing that anybody who wants to write for films should remember. And the second would be that screenplay writing is the most focused form of fiction writing. Your work will go so many revisions. I don't think any form would take that much revision, and it is constantly being revised, and you will be surprised how much is removed from a script. Even from my own script, I was surprised how much I could do without when I was shooting and when I was editing. So this has been a revelation from practice, that it is an extremely focused form. And so that's the second point I would like to make. The third, so the third point is that because of this nature of what I said, it's the way it works. My third point is that to get better at your craft, a writer should go through all the stages of making of a film. That only then you would come to know the way the process is, and it is very, very crucial, because even in film schools I've seen that students just work on the writing, but and then the script is handed over. But actually, that's not the end of it. It is only the beginning. It's only the beginning, and the a lot of let's say writing will happen on the sets, and as actors come on and rehearsals begin, it will get transformed, and it's something anybody writing for film needs to see and experience. And but there is a contradiction there. Very strangely, you will also find that some writers would say that they are not welcome on the sets. It is true, sometimes. Why is that? Because if you accept the collaborative nature, it's fine. But there are writers who are perhaps not attuned to it, and they may feel very protective about their work,
But then that is where the conflicts begin. And I think so this is a very interesting way that filmmaking works, and that 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 the writer does not remain in pole position, and it cannot be, even like say when Tarkovsky is adopting a novel, or anybody, taking up a fiction, which will is bound to change it because the medium is so different. In fact, I claim that you'll make a very bad film if you are worshipful. You have a very worshipping attitude towards the text. This is my belief. You need to be fluid, and you need to look at it and come to it as a filmmaker. It's a completely different medium. I need not explain that. It's a completely different medium. Though it starts with putting pen to paper, but it is finally the medium is going to take over. And if you're going to be worshipful, it is not going to work out. Make a As we see, earlier, when we were students, we used to consider BBC adaptations to be terrible adaptations. Why? Because they simply went by the text. They were so worshipful of the text. And even if you take Shakespeare, and one of the most wonderful films on Shakespeare was not created in Britain. It was created in Russia by a Russian director, because he was making it like a film. It's an amazing adaptation of Hamlet by the Russian director Kozintsev. It's one of the finest adaptations. Even Polanski's adaptation of Macbeth is good, but I think the one by Kozintsev is the first adaptation of Shakespeare that I have come across. Yeah, so that is the way I think you should approach when you're writing for a film. And my last point on that would be that I learned that in writing, the end for a film, at least, maybe for all, but for film, the end is the most important part. Most important part is if you have a sense of an end, and that is that I've seen is extremely important, because a lot of people can begin a story, can begin a film, can even go well through its journey, but I think that really the film which we recall, which we create an impact, which we remember, are those with a beautiful ending, with a very satisfying, very provocative, whatever that may be, but a sense of an ending, that is really the key. I mean, until you haven't got it, I think you're not ready. Sometimes it happens, you start, like I did with my film Mohandas, and you have a sense of several possibilities of an ending, and then you finally it gets defined as you go along. That is possible, but finally, that is what counts. That is really, really important. So that is one way I can elaborate on what I mean by collaboration in writing. And then I'll come to my second uh, let's say the part of my talk. And so this is something, I'll say, I don't know why it is so, but it keeps happening. Did you discover something not working on the shooting floor just as you're about to shoot a scene? I've seen this several times, even with other directors, with me. Why it happens, I don't know, but it happens. That you've thought about the script, you've revised it, you've done all of that, and now you're ready to shoot the scene, and you realize
Not always, but at least it will happen 2 or 3 times within a film that the scene you are about to shoot is not happening. Something is amiss. And this is the magic of cinema, that, and this is the magic that only a director can have a sense of, that would not that that sense may not come, but this is what. Yeah, Rohit, I'm not able to hear you. Um, Professor Kamran, Hello. if I'll get a sense from you. Never. Professor Mazhar, if I may now interject, one of the audiences have put out a question for you. Is the journey from being a cinematographer to being a director, how difficult was that journey for you specifically? And then we can get back to the collaboration questions which have also come in. So would you give a sense of the journey from being a cinematographer to being a director? And I've seen many who've made that journey and many who've tried but have not been able to go through that journey. Professor Kamran, can you hear me? Professor Kamran, can you hear me? Professor Kamran, can you hear me? Is it unmuted? Professor Kamran, can you hear me now? If you can, the question from one of the viewers on the virtual platform is, how difficult is the journey from being a cinematographer to being a director? I know there are many who've tried and have not been able to make that journey, but then there are many such as yourselves who've made a successful journey to being a director. Not able to hear you clearly. Professor Kamran, if you can hear me well, the question from one of the virtual viewers is the journey from being a cinematographer to being a director. How difficult was it for you? Because some who try making that journey aren't able to make it, but then some can. And tell us how you were able to make that journey. Okay, the journey for me, it was that I was always interested in making my own films. In fact, so for me, it's not like I transitioned. In fact, I began by making my short films. But I did learn cinematography as a way to, learn filmmaking, because it's one of the core aspects of filmmaking. And I was fortunate to get to be able to do several films which were very successful, and so I became a cinematographer. But I always interested in making my films, and so I. At the first opportunity, I took it and directed my film. So that's how it is. It was not from the get-go. I was looking at films in that sense, and as cinematography as a way to learn one aspect. Let's talk a bit about the collaboration bit. Now, the collaboration in itself involves lots of small moving parts. One part falls and the rest of it gets impacted.
how does one kind of create a great collaboration? What is that you find when there isn't that collaboration is missing, and how do you achieve that collaboration? This has come from a viewer in Maharashtra. Pankaj has asked this question, and collaboration seems to sometimes fail, and why does it fail from your perspective? The I think it is about yeah, the director kind of is leading the way, but he has to have the ability to work with a team. It's very, very important, you know. It cannot be that the director just says, I mean, there are directors who work like that, who just say this is the way it is and so on. But I would say that you need to have people either out of respect or out of sharing that vision are joining forces with you rather than being pulling in a different direction. So this way is so, which is why you'll find that directors would who have this collaborative spirit tend to work with the same team, you know. So if you take Absolutely. Raj Kapoor, he had the same cinematographer, the same music director, you know, throughout, you know, and or you take Bergman working with Sven Nykvist. These are famous examples I'm quoting, you know, to show that the whole collaboration. Or Bergman also had the same set of actors, you know, all the time. You know, he was just shuffling the roles around, and they were the same band as it were, you know. So the successful collaboration is you gradually, you find your people, and you kind of repeat and you go on working, and you form that spirit, you know, that you're working on one thing together. Yeah, very interesting. Kamran, when you talk about this whole collaboration, you know, one of the best ways to kind of describe the collaboration is like an orchestra. Each one has a very specific role, and that specific role needs to deliver at that specific moment of time to be able to achieve the final finish. And if one or the other breaks down, that's the collapse of that kind of note or the whole end music. Kamran, let me try and bring in a live viewer in here today. He's a virtual on our virtual platform. He's going to try and ask you a question. Let's try and bring up the viewer and see if he will be able to ask this question here. The question is around the idea of collaboration. Let's see if I can see the viewer. Is the question going to be coming up here on the? Yeah, there you go. So go ahead. Please go ahead. Ask the question. Is the question there yet? All right. Before they bring up, please bring up the viewer on the screen and keep him there on standby until I can ask Kamran another question. Kamran, let's go get the idea now about how does one actually begin, you know, the process in terms of how do you begin building this team, and how long would it take when you talk about Bergman or you talk about the other, you know, the greats of this world in terms of filmmaking? They spent years working with the same people. Is there a faster journey to this, or because this synchrony is not an easy one to achieve? So yeah, it takes time, you know. It doesn't. It's like it can. Professor Kamran, can you hear me? Time, you know. Yes, I can. So, Hello. Professor Kamran, if you can hear me, Yeah, I can. then let me. Professor Kamran, can you hear me? I can hear you. I can. Yet for the question coming in? Okay, okay. Please go ahead, ask the question. We have a live with us. Go ahead, ask the question to Professor Mazhar. There you go. Please go ahead and ask the question. Yeah.
Can, can you hear me now? I think we're having some audio issues. Oh, we can. Or we have the viewer there with us. Can the viewer please go ahead, ask the question? We can. Yeah. I think, sir, we see the viewer. Let him ask the question. So, the virtual format's not an easy one. We're bringing in people from all parts of the world, and they come in on their own network. Sometimes their own networks are challenging. But, we're trying to make it as interactive as possible. Thanks to the pandemic, we all can't be in one place. But the idea is to be able to, create as real experience like the real. So, let's see if the viewers' audio comes in. We'll go with it. Otherwise, I'll ask you the question, sir. That's again my whole point of view, that to look for any consistent Is the viewers' audio not going through? is not a very interesting way, All right, sir. Kamran, let me then bring up the next question. If you can hear me, explain to me what are the first steps required to become the collaborator? How do you build those long-term relationships? And how did you build yours? Let's talk a bit about yours. Suspense films or on very realistic dramas. So I've tried out different films, even very popular mass. All right. Something like We are going to conclude this session here today. The idea of collaboration is something that we all have to come to terms with. If you want to be in the world of television, film, web series, whatever you may be doing, it's a large effort. It's not one man, two man, I'm a great creative person and I can get this done. And I think what Kamran suggested and kind of tried to explain through his talk is the essentialness of it, on how this can happen, right? And if you really take that journey, then understand you need to be a team player. And I think that's what he stressed very, very gently. I know, Professor Kamran, thank you very much for joining us for this beautiful edition. And you really have helped shed a little light for the young filmmakers of the world today to understand what it is going to be. Thank you for joining us for this live session for an FTI appreciation course, and stay with us as we bring you more content.
1 2 3 4 levels 2 3 4 levels 2 3 4 audio levels 1 2 3 ये इसका कुछ एटमॉस्फेयर का तो नहीं पकड़ रहा है आ जाओ आ जाओ कपड़ा बिछा हुआ है It could be check 1 2 3 mic testing 1 2 3 or one two check 1 2 mic testing 1 2 कैसा नॉइज है ये इसका है यहाँ पे कुछ चल रहा है मुझे सुनाई दे रहा है इट्स सम मशीन ये मशीन तेरे को बैकग्राउंड में सुनाई दे रही है हाँ वो वही तो आ रही है वही है वो यूपीएस का ही है ना उन्हीं का वो यूपीएस का वो नहीं रुकेगा यही तो बोल रहे थे कि इसको तो बंद नहीं कर सकते म्यूटिंग डिसेबल हाँ भाई तो जो हमारा ट्रांसमीटर है ना उसका माइक लगा हुआ है कनेक्टर के पास उसका लो कट कर दो उसका फ्रीक्वेंसी कम करो वही कर दिया उसी को वो कर दिए थे नहीं फिर भी वो सेम है और वो यूपीएस की डाउन वो तो फिर वो नहीं रुकेगा कितना फ्रीक्वेंसी कितना है आप कहाँ पे होते हो एक सेकंड यहाँ खड़े होते हैं नहीं बिल्कुल इधर जहाँ पे कैमरा होता है ना बिल्कुल वहाँ क्यों do you 1 second you want to put this next to that and see if this cancels the sound a little bit ट्राई करके देख लो मे भी थोड़ा फर्क पड़े अभी एको क्यों आ रहा है यहाँ से ऑन है साउंड मुझे पता है क्या ये इसका जो माइक है वो कौन सा उठा रहा है ये आपका एयरपोर्ट वाला माइक है हाँ ये तो म्यूट रहता है नहीं ये म्यूट रहेगा तो ऑडियो नहीं आएगी सेशन के बीच में म्यूट रहता है जब when the master class or session starts नहीं कोई फायदा नहीं है रखने का ये कहाँ लगा था यूपीएस ये वहाँ पे हमने ट्राई कर लिया एक्टिवेट करना जो हमने लगाया वो हाँ यहाँ पे कोई इससे वो नहीं पड़ेगा शिवानी लोड करते हैं इसे कर दिया आई डोंट सी एनीथिंग स्क्रीन इज ब्लैंक ये दोनों एक एयरपोर्ट्स नहीं दे सकते एक मेरे पास रहता है एक इनके पास रहता है मैं इसमें नहीं बोलूँगा कि इसके पास जाओगे ना आपका जो ऑडियो रहेगा वो वहाँ से भी उठाएगा राइट में होता है और राइट उनके पास ही है वो तो नहीं मिली ठीक है so basically when you get off also don't go पीछे be somewhere near ओह ओके तो आपको ऑल राइट आपको फ्रेम इनका फ्रेम आउट कौन कितना है आप बता दो मुझे भाई देखो बस चेक कर लो मैं हूँ फ्रेम अभी ये फ्रेम तो इनका ये वाला है ठीक है अभी कितना बाहर जा सकते हैं फ्रेम से आउट हो जाएंगे नहीं वो तो रेक्टेंगल लगा रखा है आपको लेफ्ट हैंड करते आप बाहर अगर हम बिल्कुल इधर आ जाएंगे तो आप इधर आओगे तो दिखोगे नहीं आप अगर वहीं पे खड़े रहोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है अच्छा है ना आप मतलब अपना खत्म करके आप उधर चले मैं इस इधर पीछे भी तो रह सकती हूँ जहाँ शिवानी बैठी है वो क्लोजर हो जाएगा ना ओ वी हैव टू बी फार एज फर्दर ओके ऑल राइट ठीक है नो प्रॉब्लम ठीक है तो मैं फिर जाता हूँ भाई अगर नहीं हुआ इसके बाद भी तो फिर वो कह रहे हैं कि यूपीएस आई थिंक वो पीछे रह जाएंगे शायद वो ये कह रहे हैं उस वाले रूम में या ट्राई टू डू दैट बट वो एक छोटा काम नहीं हाँ वो दैट रूम इज फुल लास्ट यही होता है उसके बाद तो कुछ नहीं है यार तो मैं यही बोल रहा हूँ कि तो बूम डाल दो बूम स्टैंड ला के फिर बूम स्टैंड लगा दो और फिर बूम से थोड़ा कंट्रोल
Yeah. स्टैंड चाहिए बेसिकली, इतनी देर कोई कौन खड़ा रहेगा? ऊपर से नहीं लगा सकते? Can we not put it from ऊपर? There are frame, there's a frame ऊपर, truss type का frame है. कहाँ पे? ये ये ना lighting frame जो है. रॉड का क्लैम्प करने का दिक्कत हो जाएगी। Clamper तो होगा उसका. एक क्लैम्प हमारे पास है जिससे वो होल्ड कर लेगा, दूसरे में अगर टाइट नहीं हुआ अच्छे से, रॉड में टाइट नहीं हो पाएगा, उसका मोटा रहता है एक पतला We can वाला tie it or tape it up. हिलेगा वो चीजों पे नहीं टांग सकते जो ऊपर इतनी नहीं तो हम बॉक्स बना हुआ है, हम कहीं भी यहाँ पे रख सकते हैं नीचे. फिर ये वो इसका भी उठा लेगा, एको आ जाएगा उसका पे। ऐसे रखना होगा, यूनिडायरेक्शनल. ज्यादा पार्ट है सच में. चलो ठीक है, एक बार ही कर दो, ये वाला करके देखो, Do उसके you- बाद टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद Do we have it here? Oh, so at the end of the day we'll try getting it fixed, ना? ये वाला होने दो, अब इसके बाद करते हैं। हाँ. अभी है ना दो दिन Yeah, yeah. हाँ तो 2 दिन में कर लेंगे, अभी आज इसको खत्म कर देंगे, कल आप इसको कर लो। कितने बजे है सेशन? बस होने वाला है, आई थिंक 12. हेलो. यस, बट नाउ. कोई आया होगा, कोई आया। Welcome back to the annual. ये स्क्रीन आप वहीं दिखाओ पिछले सामने। Can you hear the test? Huh? No, I can't. I can't. ये सेम हमने उसको दे रखा था। तो ये चल रहा है, Back to the annual international. ये फाइनल आउटपुट है ना, ये वाला भी दे सकते हैं आप। ये भी फाइनल आउटपुट है. तो ये फाइनल आउटपुट को मिल रहा है, आप वो वाला हटा के वो डाल सकते हो जो वहाँ पे यहाँ बैठो। After this friend of mine asked me, so I send them the list. That link is there in the site. Yes, Miss- service, I will do a check now. Hello. Hello. Hi. Can you hear me? Hi, Mr. Tandir. This is Am I Sejal. good? Can you hear me? Yes, yes. Yeah, good afternoon. Yes, I do hear you. Good afternoon, Thank sir. It's a pleasure to Good welcome you here. Could you Thank you quickly very give much. me an audio test, and could you confirm if you can hear Yes, me yes. clearly? Yeah. So what the idea is that I will read out because there are some facts and figures, so I must be very perfect. So I will read out a bit, and then I will snippets of the films will be shown. There were quite a bit of 7, 8 pieces, 10 minutes, 5 minutes, and before there is a black card, and the name of the film is mentioned. But now we have to skip. I think 3 we'll have to skip because I originally thought it would be a 90-minute speech, but now I know it's 60 minutes. 16 So I've minutes. done a quick editing, so no problem. So I will tell you which one to skip, huh? Okay? Sure, sir. Do you Sure, hear me? sir. Yes, absolutely. Sir, if we are spilling over on the time, we'll write in your chat box that the time on this session is over. Also, before we begin, I'm going to do a quick introduction for you and for the show, and I will welcome you on stage. And your cue to start would be, I leave the floor to you. Is that... So should I come and sit or I'll remain seated from the beginning? Please remain seated, sir. We will bring up your screen on our stage. You wouldn't be visible to the audiences right at the beginning. We'll just introduce you, and then is when we'll bring you up on our screen. Yes, yes, yes. Do we have this video as well? This playing on my screen, on the screen. Oh, this, okay. Is that your video, sir? Is that one of the videos you're playing? I can hear you. Yes, the films are there. It is the first one. All right, I sir. can see it. All right. Calm down. What's the time? 12:03. Stand by. Yes. Our tech head wants to talk. Yeah, hello. Good afternoon. Yes. Yeah. Okay.
Actually, the person on the other end, they just show it, and there it starts. Yeah, yeah, it comes serially. So in between, we'll drop 4 snippets. This is the first one. This is the first one. Okay. Yes. Okay. Okay. Just see the it will come. No, no. Back. There will be always a
Welcome back to the annual International Film Festival of India. It's day 4, and it might seem like we're nearly halfway through this melting pot of national and international cinema, but with the upcoming lineup of filmmakers, technicians and films, we're just getting started. It's a power-packed day here, and you're joining us for a session with highly acclaimed filmmaker from Bangladesh, Mr. Tanveer Mukammal, on partition of 1947 and his films. Tanveer Mukammal is a 10-time National Award-winning filmmaker and writer from Bangladesh. He is the recipient of the Ekushe Padak, the second highest civilian award in Bangladesh. Having made highly acclaimed films like Nadir Naam Madhumati, Chitra Nadir Pare and Lal Salu, he is now heading the Bangladesh Film Institute in Dhaka. Welcome to the show, sir. Thank you very much. It's a pleasure to be here. It's our pleasure to have you here. I will leave the floor to you to talk about your films through the partition of 1947. Thank you very much. As you know by now that I've titled my speech or class as The Partition of 1947 and My Films. I'll read out a bit of it and then I will show snippets from my films. India was not partitioned. It was Punjab and Bengal which were divided. Writers like Saddam Hussein, Manto, Kishan Chandra have written volumes on the atrocities and the trauma of the people of Punjab. Films like Tamash or Khamosh Pani have been made. In Bengal, quite a few novels, short stories, poems, and memoirs have been written on the partition. But besides the films of Ritik Ghatak, Nimai Ghosh, and a few recent ones, not much have been made on the screen, on cine screen, about such a tumultuous event like the 1947 partition. In Bangladesh, an uncanny silence prevails over this issue. One reason might be the Bengali Muslims were beneficiaries of the 1947 partition. Hence, they seem not so keen to write or talk about it. Another reason might be the events of 1971 Liberation War of Bangladesh was such a traumatic experience for the Bangladeshi people that the events of 1947 seem to have become a bit far away and distant. Unfortunately, a lot of writers and artists later pursued communal line. Progressive writers who were supposed to be neutral also didn't write much about the partition. Perhaps they thought portrayal of those terrible days and horrifying events may enhance communalism more. Hence, they abstained from writing about the partition days. Country, state, Rashtra, and state, country, Desh, and state, Rashtra are not same. State, Rashtra changes. There are people in every household in Bangladesh who have lived under three flags, the British India, Pakistan, and now Bangladesh. But country, Desh, is something permanent. Country is my village or small town, the river I have lived beside, my school, my neighbors, the nature, the flora and fauna, and all this together. It's a basic human right to be able to live in one's country or motherland. No leader or political party should have the right to tell that this is not your country, that your country is there and you have to go and live there. But that unfair thing took place in 1947. Millions of families suffered due to the this inhuman act. But it is never easy to leave one's motherland. It is like cutting off one's umbilical cord. But unfortunately, millions of families from both sides of the border had to undergo through that pain, agony, and trauma. And they're still suffering for generations. Let's see a snippet from my fiction film, Chitra Nodi Pare, Quiet Flow the River Chitra, made on the backdrop of partition of Bengal. A Hindu lawyer family from a small town in Bangladesh, Norail, beside Chitra River, refused to migrate from East Pakistan. Now see what happened. We are seeing the last 13 minutes of the film.
আবার কি লিখেছে চিঠিতে? নিম গাছ, জমি গেল, দেশ গেল, দাদা আছে তার নিম গাছ নিয়ে। কোনদিন নিজের হাতে তো কোনো গাছ গাছালি লাগালে না, সারা জীবন কোট প্যান্ট পরে ওকালতি করে গেলে। গাছ গাছালি তুমি কি বুঝবা? দুধটা খাও। আজ হাঁটতে বেরোবে না? যাচ্ছিস না আসতেছিস? ওই আসাও যা, যাও তা, ওই একই কথা। দে হাঁটানা পাশে দে, দে, দে। জায়গা পরের জমিন ঘর বানাইয়া আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানাইয়া আমি রই। আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানাইয়া আমি রই। আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। তোরা সত্যি সত্যি চলে যাবি? ভাবতেই কেমন লাগছে। কালই যাচ্ছিস? কাল? তোরা একেবারেই ফিরবি না? কি জানি, চিঠি দিবি তো? দেব। তোদের বাড়িটার কি হবে রে? চশমা পরলে তোকে অন্যরকম দেখায়। চশমা পরতে কেমন লাগে রে? এখন সবকিছু অনেক পরিষ্কার দেখতে পাই। জানিস, ছোটবেলায় একটা ব্যাপারে তোকে আর বিদ্যুৎকে আমি আর নাজমাবু আড়ালে খেপাতাম। কি নিয়ে? তোরা কাইচিকে কেচি বলতিস আর কিসব অদ্ভুত। না থাক, বল না। শুনলে হাসবি না তো? আমরা মনে করতাম কালো পিঁপড়েগুলো ভালো, ওগুলো কামড়ায় না, তাই মুসলমান। আর লাল পিঁপড়েগুলো হিন্দু, ওগুলো কামড়ায় তো। আমরা কি ছেলে মানুষ ছিলাম রে? হয়তো এখন আছি। এত কামনা, এত সাধ
মিনু, ও মিনু, বর্ডারে কোনো অসুবিধে হবে না। আমি এ ক্লাসে বলে রাখিছি, কোনো সমস্যা হলে আমার নাম বলিস। আচ্ছা মামা। উঠিস। মিনু, এ কি হলো রে? কেঁদো না পিসিমা, আস্তে আস্তে একদিন হয়ে যাবে। সাহেব বাবুর বৈঠকখানা লাট বলেছে যেতে, পান সুপারি খেতে, পানের আগায় মরিচ বাটা, ইস্কাবন ছবি আঁকা, ছোট ছোট জাদুমণি, যেতে হবে অনেকখানি কলকাতা, 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 কলকাতা। Yeah. At the beginning, the number of Hindu refugees from East Bengal were around 4 million, but gradually it increased up to 15 millions. As long after the partition, even from today's Bangladesh, Hindus from East Bengal have been migrating to India. A researcher from Bangladesh has found out that on average each day, 632 Hindu persons migrate from Bangladesh to India. After the partition, around 2 million Muslims had migrated to then Pakistan, but as later the Muslims didn't migrate much, so the Muslim population in West Bengal has remained almost the same as had been during the partition days, 28%. Whereas in East Bengal, the Hindu population dwindled from 29% during the partition days to 8% now. Though almost all families of Bangladesh are members who had witnessed the partition, yet there is a tendency of a collective amnesia among the rich and the power elites of Bangladesh not to talk much about the 1947 partition. But for the masses, the partition of 1947 and still remained a vivid memory. Milan Kundera, the Czech novelist, once said, "A struggle of people against power, a struggle of memories against forgetting." People don't forget, neither do we, the artists, the poets, the filmmakers. In such massive upheavals like the partition, it is the women who suffer most. They're the ones who lose everything: home, husband, security, and become, according to the vocabulary of the refugee resettlement officials of India, permanent liabilities. We talked to some such permanent liabilities in different refugee camps of West Bengal. Here I show some snippets from my film, the Borderline, Shimantoreka, my last documentary.
থেকে এসেছিলেন? ওই যে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাংলাদেশ হলো যখন, পাকিস্তান হলো, এই যে আসুন। আমি বাংলাদেশে ছিলাম, মুলাদি, বরিশাল মুলাদি। তা তো বলতে পারবো না, তবে রাইটের পরে আমরা আসছি। আমার ফ্যামিলিতে 36 জন লোক কাটা গেছে, 36 জন। আর আমার ভাই, 2 ভাই ছোট, এক ভাই ছিল 4 মাসের, এক ভাই ছিল বছর 1.5-2, আর আমি ছিলাম সবাই বড়। মা হালে মারা যায়, তারপরে মা নাই, বাবাকে তো মারছে, দাদু মারছে, পিসিকে মারছে, পিসাতো ভাই, খুড়াতো ভাই, আমার এক কাকিমা। এখানে আনার পরে মা এখানে এনে ওই প্রোডাকশন সেন্টারে আমরা কাজ করতাম, অফিসে ওইখানে আছে, ওইখানে গিয়ে কাজ টাজ করে ওই 30 টাকা তখন বেতন পেত। সেই তখন হ্যাঁ, ওই দিয়েই আমরা কোন রকম জীবন যাপন করি। আমি বিয়া করি নাই, তারপরে ভাই বোনকে ফেলে আর বিয়ের দিকে যেতে পারি। আমার স্বামীকে তো আমার সামনে কেটে ফেলো। আমার মায়েরও তো তাই। আমার এই 1 বছরের ছেলে ছিল, আমার মাকে কাটিয়া বাবার মাথাটা আমার মার হাতের উপর ফেলাইছে। 1950 সালের রাতটা। আপনাদের থাকতে কেমন লাগে এখানে? হ্যাঁ, গরমের দিন একটু গরম, খুবই তাই, মধ্যে শুধু শীত গরম বুঝতে পারি না। আবার রাত্রিবেলা দার্জিলিং এর ওয়েদার প্রচন্ড ঠান্ডা, এমনি কোনো অসুবিধা নাই, ঝড় বৃষ্টি চোর ডাকাতি কোনো নাই। আমার নাম উষারানী দাস, দেশ বরিশাল, হিজলা থানা। আমরা যখন আছি তখন ডিপুটি আসে না। মাসে 15 দিনে 2 কেজি চাল, 2 কেজি গম, ডাল, টাকা ওইতো না, ওই দিয়ে চালাইতে হইতো। আমি কাজ করে রেখেছিলাম, চাল নিয়ে গেছি, চালের ব্লাক করে আনছি, পোলা মানে রেখেছি। এই আমার নাতি এখান থেকে ঠাকুরনগর থেকে চাল দিয়েছি, দিয়ে খেয়ে দিতাম। হ্যাঁ, পুলিশ ট্যাপ ছিল কখন, হ্যাঁ 5 কেজি এ নিয়ে আবার নামতাম একখানে, কেউ গাড়ি থামাই দিই, গাড়িতে জাপাই জাপাই পড়তাম। এখন কোন রকম নুন ভাত খাই আছে। তো দেশের কথা মনে পড়ে? হ্যাঁ, দেশের কথা মনে পড়লে কি করবো বাবা, দেশে তো আমার 100 কানির বাড়ির মাইয়া, আমি কুলির বংশ। পিএল ক্যাম্প হচ্ছে পার্মানেন্ট লায়াবিলিটি, অর্থাৎ যাদের আর কোথাও যাবার জায়গা নেই, যাদেরকে আমৃত্যু এসব ক্যাম্পেই থাকতে হবে, যেমন গঙ্গার উত্তরপাড়ার ভদ্রকালী পিএল ক্যাম্প। এরা যেন সেই পৌরাণিক ফিনিক্স পাখি বা আগুন পাখিরা, মানবতার সেই দুর্মর শক্তি, শত প্রতিকূলতার মাঝেও যাদের মৃত্যু ঘটে না, যেমন পার্মানেন্ট লায়াবিলিটি খেতাব পাওয়া ক্যাম্পগুলির এই সব বৃদ্ধা নারীরা। ফাল্গুন মাসে গন্ডগোল হলো, মারা গেল আমার স্বামী, দেওর, বাবা, ভাইরে তো মায়ের কোলের থেকে ধরিয়ে 5 বছরের ছড়িয়ে ফেলাইয়া দিল। জ্যৈষ্ঠ মাসে জওহরলাল নেহরু স্টিমার পাঠালো 3খানা, সেই স্টিমারে আমরা আসলাম। আইসা ওই খিদিরপুর নামাইছে, ভদ্রকালী ক্যাম্পে আসছি প্রায় বহুদিন আছে, প্রায় 40 বছরের বেশি হয়েছে। রেশনে চাল, ডাল, গম। দেশের কথা মনে পড়ে? আর মনে পড়লে কি হয়, না পড়লে আর কি করব, যাওয়ার সময় ওই যে পার হয়ে আসছি, ওই পর্যন্তই শেষ। আমাদের বাপের বাড়ি তো ওই পিরিজপুর, সেইখানে তো আইসিল রাইড করতে, আমরা তো লুকোইয়া ওই ওই পুষ্করির মধ্যে পানা মধ্যে নাক দিয়া গার উপর দিয়ে সাপ চলে গেছে, নাক উপরে দিয়া জলের মধ্যে রয়েছি। কত বয়সে বিধবা হয়েছিল? আমি 13 বছরে বিধবা বলছি। বিয়ে হয়েছিল কত বছর বয়সে? 10 বছর। এখন সরকার থেকে কি কি সাহায্য পাচ্ছে আমাদের? 1000 টাকা দেয়, আর 6 কেজি চাল দেয়, 8 কেজি গম দেয়, আর বুঝি 1.5 কেজি ডাল দেয় মাসে। তাতে আপনার চলে? 4 টাকা 9 আনা পাইছি, 4 টাকা 9 আনা। তখন 2 কেজি চাউল পাইছি আর 2 কেজি গম। হ্যাঁ, এই খাইয়া রয়েছি, জীবনযাপন করছি। ভবিষ্যৎ নিয়ে কি চিন্তা, কি করবেন? হ্যাঁ, ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো চিন্তা আছে?
ভবিষ্যতে কি চিন্তা, ভবিষ্যতে গঙ্গার পানি আর কি। দেশভাগের বেদনার ভাষা আজও তৈরি হয়নি, যে ভাষায় বেদনার এই অতলান্ত গভীরতাটা তুলে ধরা সম্ভব। আমার হাতে ক্যামেরা ও কলম থাকলেও আমি অসহায় বোধ করি। যারা পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বাস্তুহারা হয়ে গিয়েছিলেন, এদের মধ্যে বেশিরভাগই খুবই কষ্ট করেছেন জীবনে। এই শরণার্থী শিবিরে থাকা, দণ্ডকারণ্য, আন্দামান ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে যারা এসেছিলেন তারা অতটা কষ্ট করেননি। কষ্ট করেছিল বিহার থেকে আগত রেফিউজিরা। আমি নিজে দেখেছি যে রেলওয়ে স্টেশন ওয়ার্ডে মালগাড়িতে, একটা মালগাড়িতে 3 পরিবার আর শাড়ি ঝুলিয়ে থাকতো। এটা অমানবিক অবস্থা, ওরা খুব কষ্ট। One not much talked about victims of 1947 partition were the Bihari Muslims who had migrated from India to do then East Pakistan. They seem to be the worst victim of Jinnah's fallacious two-nation theory, as they became stateless twice in history, once in 1947 and again in 1971. Though most of them went from Bihar, but some also came from Kolkata, Uttar Pradesh, even as far as Hyderabad. Bangladeshis branded them all as Biharis. The Biharis were not popular to the Bengalis because they were used by the Pakistani military juntas to suppress the Bengali nationalist movements and democratic aspirations. In 1971, the Biharis collaborated with the marauding Pakistan army in the genocidal killings of the Bengalis. At present, the Biharis mostly live in camps and have been living in miserable conditions in the shanties for more than 4 decades. When I made a film on the sufferings of the Biharis, my Bengali nationalist friends are not very happy. Some even grudged, why you film on the Biharis? But we are artists. Our job is to give voice to the voiceless, overlooking nation, religion, color, caste, and creed. If I fail to see a human being as a fellow human being, as a Bengali artist, what have I then learned from Tagore or Lalan Fokir? So I made this film, Shopno Bhumi, The Promised Land, about the miserable condition of the hapless Biharis. Let me show you the first 5 minutes from the film, Shopno Bhumi, The Promised Land. সালে বিহারে ঘটেছিল ভারতবর্ষের অন্যতম ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পাকিস্তান হবে ভারতবর্ষের সকল মুসলমানদের আশ্রয়স্থল। মুসলিম লীগ প্রধান জিন্নার এই ঘোষণায় বিশ্বাস করে এই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে পালিয়ে বিহারের বেশ কয়েক লক্ষ উর্দুভাষী মুসলমান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে, আজকের বাংলাদেশে এসেছিল। তবে শুধু বিহার নয়, তারা এসেছিল কলকাতা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, এমনকি সুদূর দক্ষিণ ভারতের হায়দ্রাবাদ থেকে। আমি তো ছোটকাল দিয়ে আইছি ইন্ডিয়াতে, ছোটকালে, হ্যাঁ ছোটকালে ইন্ডিয়া দিয়ে আইছি, কিছু একটু একটু মনে আছে। আর এই যে সময় হিন্দুস্তান পাকিস্তান রাইট লাগছিল, আমরা যাইতেছি মালগাড়ির ভিতরে হাঁড়ি পাতিল একটু খাওয়া দাওয়া করতো, যখন থামাইতো ওখানে খাওয়া দাওয়া কান্দাবাড়ি করতো, আবার খাইতাম, আবার গাড়ি নিয়ে যাইতো, জায়গা থামাইতো। আমার নানা আব্বা কইছে কি আমরা পাকিস্তানে যাইতেছি, আর এই দেশে আমরা থাকুন। আপনার বাবা কোথায় কাজ করতো? বাবা খেতে গৃহস্থী করতো। বিহারের কোথায় ছিল আপনাদের দেশ? ওই পাটনা, জি। ওখান দিয়ে আইসি পার্বতীপুর, হ্যাঁ
সাইদপুর আছে না পার্বতীপুর, ওখানে থাকছি কয়দিন, থাকে আবার সান্তাহাট আইছি। নানা চাকরি করতো, বাবা চাকরি করতো, রেলের চাকরি। ভারত থেকে আগত এই মুসলিম জনগোষ্ঠী ছিল বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মানুষ। বিহার ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এলেও বাঙালিদের কাছে এদের সবারই পরিচিতি ছিল বিহারি হিসেবে। তারা পাটকলের কাজ ও ছোট বড় বিভিন্ন ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল। তবে তারা বেশিরভাগই কাজ করেছে মূলত রেলওয়ে বিভাগে এবং বাস করত বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশন ও জংশনগুলিতে। ঢাকার মোহাম্মদপুর ও মিরপুরে, খুলনা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য বড় শহরে এবং সৈয়দপুর, সান্তাহার সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রেলওয়ে জংশনে বিহারীদের জন্য গড়ে তোলা হয় আলাদা কলোনি। বিধবা আমেনা খাতুন দুই ছেলে খালেদ ও জাভেদকে নিয়ে জেনেভা ক্যাম্পে ৩৬ বছর ধরে বসবাস করছেন। খালা, ক্যাম্পে কত বছর থাকা হলো? ৩৫-৩৬ বছর হয়েছে। কবে প্রথম এসেছিলেন? স্বাধীনের সময়। স্বাধীনের পরে আসেন? স্বাধীন পরে এসেছি। তখন থেকে এই ঘরে আছেন? হ্যাঁ, এই ছোট ঘর আছে, এর ঘরের ভিতরে বাসাবাসি করি। আগে তো ৭-৮-৯ জন ছিলাম। ৯ জন? হ্যাঁ, ৯ জন। এখন পোলাপান গেছে গা, তা আমরা ৫ জন আছি। 2টা পোলা থাকে, বউ, আমি, বাচ্চা একটা, এই ঘরের ভিতরে। আপনি কোন জায়গায় থাকতে বেশি পছন্দ করতেন, পাকিস্তান না বাংলাদেশে? না, বাংলাদেশে থাকুম আমি। আমার 2টা পোলাপান আছে তো, এই জন্য ওর লগে আমি থাকুম। বেড়াইতে যদি যাই তখন দিয়ে বেড়াই আসি। মাইয়ার বিয়া হয়েছে, মাইয়া ওখানে অনেক অসুস্থ, বিয়ের ভিতরে আমি যাইতে পারি না। ওনার আব্বার অনেক হস ছিল, পাকিস্তানে যামু, এখানে এতদিন থাকছি তোমাদের লগে, এখন আমাকে যাইতে দাও, আমি যামু, ওখানকার পোলাপানরে দেখাশোনা করুম। আবার ওখানে গিয়ে 5 মাস পরে মারা গেছে। জাভেদের বউয়ের নাম কি? ইয়াসমিন। ইয়াসমিন, আপনার বাবা মা কোথায়? বলো। আচ্ছা, কোথায় থাকে ওরা? কতদিন হলো বিয়ে হয়েছে? 3 বছর হয়েছে। 3 বছর। ক্যাম্পে কেমন লাগে থাকতে? অনেক কষ্ট হয় এখানে। কষ্ট হয়? কি কষ্ট? কারেন্ট থাকে না, পানির কষ্ট, বাথরুম কষ্ট। তুমি কি পাকিস্তান যেতে চাও? না, এখানে আমাদের সবকিছু যাই আমরা কিছু। I was curious to know which are the places the displaced people from East Bengal after partition were rehabilitated in India. Most of them are now in West Bengal. Some live beside the railway tracks, especially the poor and the disadvantaged segment of the society. We talked to some of them. Let's see that film. Okay. দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ সর্বসন্ত মানুষ পশ্চিমবঙ্গের রেল লাইনের দুধারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রেল লাইনের ধারের বস্তিতে রেল স্টেশন ও রেল লাইনকে ঘিরেই জীবন তাদের। হেঁটে হেঁটে আসতে হয়েছে, এতটুক নিয়ে খুব কষ্ট করে আসতে হয়েছে। এখন তো একটু কাপড় জামা পরি, আর তখন একটা ধুতি ছিঁড়া, কেউ পরনে একটা প্যান্ট ছিঁড়া, কেউ পরনে একটা চাদর ছিঁড়া, এইভাবে এসছি। এই হলো আমার নাতি বউ, এই হলো আমার বৌমা, আর এই হলো আমার নাতনি। তুমি কি পড়ো ভাই? বিএ ফার্স্ট ইয়ার। কোথায় পড়ো? বিরাটি কলেজ। কেমন লাগবে? এটা তো ঠিকঠাক জায়গা না থাকার, সেহেতু আরো ভালো লাগবে। নড়াইলের মধুমতি নদীর পাড়ে ঘরবাড়ি ছিল লস্করের। এখন মধ্যম গ্রামের কাছে রেল লাইনের ধারে চা ও খাবারের একটা দোকান চালায় স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে। কবে এলেন আপনারা দেশে? 2003 সালে।
2500 টাকা দিলাম। 2500 টাকা লেগেছিল, ওই মাল দালাল জিনিস ধরে। ছিল কিছু। ওই মাল জিনিস মাথায় করে 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 সব ব্যাটিং করছে। বিএসএফ বিটিআররা দেখছে আমরা পাওয়া যাচ্ছি, কিছু বলিনি, কিছু বলার কাজ নেই, ও তো টাকায় চলেছে। মোটামুটি খুবই কষ্ট। আসার পরে এখানে সেখানে চেষ্টা করেছি, এ কাজ ও কাজ। কদিন বাজারে দোকান করলাম, সবজির দোকান, তাতে কিছু করতে পারলাম না। পরে ছোট্ট একটা চার দোকান দিলাম এখানে, ছোট্ট। ওই ডেলি কোনো রকম দিন আনি দিন খাই, এরকম আস্তে 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 করতে করে আজকে চা, কালকে দুখানা রুটি, তারপর দুটো চাল রান্না করলাম, ভাত। 20,000 টাকা দিয়ে এই দোকানটা কিনে নিয়েছি। তখন একটা ঝুপড়ি দোকান ছিল, টিন টিন ছোটখাটো একটা টালি ঘর ছিল। হ্যাঁ, পরে আমি টাকা খরচ করে এগুলো করে দিয়েছি। এখন আর মোটামুটি সব কিছুই আমাদের কাগজপত্র হয়ে গেছে, রেশন কার্ড, আই কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, সব সব গভর্নমেন্টের তো করে ফেলেছি আমরা, অসুবিধাই নেই। ভোটার মানে ভোটার দেওয়া গেল 3 বছর, ভোটার 3বার ভোট দেওয়া গেল, দুবার ভোট দেওয়া গেল, ছেলে মেয়ে সব সবাই। ঘরের মালিক তো আপনারা? হ্যাঁ, জমির মালিক? জমির মালিক আমি না। আমার ও দেশের থেকে দেশে এসে ভালো হয়েছে। দেশের কথা মনে পড়ে? দেশের কথা এখন আর মনে পড়লেও কিছু করার নেই, সময় নেই, কাজের মাধ্যমে থাকতে ওগুলো সময় নেই। মনে পড়লে কিছু করতে পারবো না। যেখানে যেখানে আর যাবো না, সেখানকার কথা ভেবে তো লাভ নেই। আছে কি? বরিশালে পিরিজপুর। কেন এলেন? এলাম অত্যাচারে। আমি ওই হরি সম্প্রদায়ের মানুষ, মজলুম। দেশের কথা মনে হয় না, দেশের কথা আমার মনে হয় না। হৃদয়পুর কেন পছন্দ করলেন? হৃদয়পুরে শুনছি যে মানুষের হৃদয় ভালো, হৃদয়পুর নাম, সেই কারণে আসছি আর কি। এলো রে চৈতান্যের গাড়ি সোনার নদিয়াই, ওদের আয় কম প্রাণের জংশন হলো, ওদের আয় কম প্রাণের জংশন হলো, শিবাসাঙ্গী না। কোলে এসছি না বাবা, আমার কোলে আমি বলতে পারছি না। এখানে কত বছর? এখানে 9-10 বছর হবে। না, এটা কিনে নিয়েছিলাম। হ্যাঁ, কিনে নিয়েছিলাম, তখন ছিল খেড়ের ঘর। তারপর আমি ওই কষ্ট মষ্ট করে আর কি টালি টিন এটা ওটা টুকটাক বেড়া বোড়া কিনে নিয়ে ওই কোন রকম করে লাগাইছি। ওই একটাই ঘর। আগে একটু বারান্দা ছিল, কিন্তু ওই সরকারি খালে সব চলে গেছে, তো ওই ঘরটা একটু ছোট হয়ে গেছে। এখন আমার একটু রান্নার জায়গাও নাই। ঘরের মধ্যে কোনো রকম রান্না করি, বাইরে একটু কোনো রকম রান্না করি। আমি বর্ষাকালে রান্না করতে পারি না। স্বামী কিছু করেন না। ছেলেরা কি আপনার সঙ্গে থাকে না আলাদা থাকে? আলাদা থাকে। গান কত? আমি বহুদিন থেকে। কোথায় শিখেছেন গান? ওই একটু হরিসেবায় যেতাম, একটু টুকটাক। আমার এক দিদা ছিল, তার সঙ্গে একটু গানে টানে যেতাম, তাই তখন একটু টুকটাক গান করতাম। ওই তাই একটু আমরা শিখেছি। So we'll skip 4 snippets. Please, person who is helping me technically, please move on. We skip the first one now, also the second one, also the third one, and the fourth one as well. Then if you show me the screenshot of them, then I know which way are you in the right page. It's from the film Shimanto Rekha again. Please skip 4 manuscripts. Just wait a minute. No, no, move on. Yeah. Go to the next. 3 more this kind of cards which has to be changed. We are cutting off almost 30 minutes of this speech, so it's a long cut. Go on. Go on, please. Go on. Yeah, go back a bit, please. Go back a bit. Yes, go back. You will find the card and please stop there. Go back. Little more. Little more. Back.
Go on. Forward, forward. Forward. Go on, forward. The cursor is very small. So go back a little bit. Go back slowly. Go back slowly, please. Little more. Few frames back. No. Next one. Next one. Okay, just hold on. It's coming. Just play. It will come. Otherwise, it's too difficult to pinpoint. Just keep on playing. Yeah. So you have skipped. যেহেতু বাংলাদেশে জন্মেছি বোধহয় একটা নারীর টান আছে, বুঝেছো? যার জন্য Don't rush. Even after all these years, the desire to go back and see the forlorn motherland, maybe for the last time in their lives, which has remained full of nostalgic memories, is very strong among a lot of migrated people. The desire seems to increase more and more to visit one's childhood places when a person grows more old. Here we show you the visit by two old Hindu ladies from West Bengal to their ancestral homes in Rajshahi and Bogra districts of Bangladesh. This is from my film, a snippet from my film, The Shimanto Rekha, the borderline documentary. Let's see. Thank you. Please show it. শেষের দিকে এই বাংলাদেশে আসার জন্য অত্যন্ত আর কি উৎসুক হয়ে পড়েছিলাম। মাইমা আপনারা কবে দেশ ছেড়েছিলেন? আমি ছেড়েছি 58 তখন আমার বয়স কি ছিল? আমার তখন বয়স 15। দেশ ছাড়তে হয়েছিল এই তো দাঙ্গা। বাবা ছিলেন কবিরাজ, উনি সান্তাহার প্রপারে ওনার চেম্বার ছিল। গ্রামের নাম কি ছিল? বশিপুর। তারপরে ওই সান্তাহারের যে রায় হলো, রুগীদের একজন এসে বলেছে কবিরাজ মশাই আপনার তো খুব বিপদ। বাবার কাছে 39 টাকা পকেটে ছিল, সেই নিয়ে সেই মুসলিম যে রুগী তিনি কিন্তু তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন বোরখা পরিয়ে। আপনি কেন দেখতে চাইলেন? আমারও সেই একই প্রশ্ন, আমার জায়গাটা এইটাই আমাকে টেনেছে। এই তো এদিকে মুর্শিদাবাদ, এপারে 20-25 বিঘে জমি ছিল, গাছ টাছ যা ছিল অনেক কিছু ছিল, বাগান, ফলের বাগান, নানা রকম ফল ছিল। ওপরে গিয়ে একটু যাই হোক থাকার মতো ব্যবস্থা করে নিয়ে বাস করতে লাগলেন আমার বাবা। থাকতে থাকতে কয়েক বছর পরে আবার সেই পদ্মা নদীর মানে গ্রাসে সব কিছু চলে যায়, তো সেখান থেকে আবার সব বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছেন আবার ওই বালুরঘাটের দিকে গঙ্গারামপুর বলে একটা জায়গা। গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা, দুই পারে দুই জলের ধারা, মেঘনা যমুনা, সেগুলো ক্রস করে চলে এলাম পদ্মার ধারে বসে আছি। এটা কোনোদিন ভাবনার মধ্যেই ছিল না। আমি তো বিহ্বল পদ্মা নদীকে দেখছি আর ভাবছি যে ভারত আর বাংলাদেশ মাঝখানে একটা নদী, তাকে ভাগ করে দিয়েছে। আমার দেশে আমি এরকম পাবো আমি তো চিন্তা করি নাই না। প্রায় 100 ঘরের মতো আমরা আছি আর কি এখানে, কিন্তু এখান থেকে গিয়েছিল মুর্শিদাবাদে 2 ঘর, এখন মনে করেন আসছে, এখন ওরা হয়েছে 100 ঘর। দিদি স্যার কেমন আছে? বাংলাদেশের খারাপ হলেও ভালো না দিদি। উপস্থিত তোমার পিসি? এটা বাবা, এটা বাবা, শ্বশুর, এটা মামা, এই যে মামা, এই যে দিদির বড় ছেলে, এটা ছোট ছেলে। এই দেখেন গায়ত্রী দি, এই যে গায়ত্রী দি। এইখানে ঘর ছিল, এইভাবে ঘর ছিল, দক্ষিণ দুয়ারে ঘর, বড় টিনের ঘর, পাঁচচালা ঘর, এখানে ছিল বেল গাছ, আলাদা হয়ে গেছে ভেঙে। এটাই হচ্ছে আম গাছগুলো আর নাই, পুরানা গাছ। ওই দেখেন ঘরগুলো একটাও নাই, ঘর নাই। দেশের মাটিতে আসলে বুক ঠান্ডা হয়, তবুও যে আসতে বাপরে বাপ। আপনারা তারপরে ওই যারা এক্সচেঞ্জ করেছিল ওরা লাগিয়ে দিয়েছিল। যদি হিলি দিয়ে কখন আসতে পারি, হিলি অর্ডার দিয়ে যদি আসতে পারি, এই চিন্তা করছি।
তাহার মাঝে আছে নেশা সকল দেশের সেরা সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সেজে আমার স্মৃতি দিয়ে গড়া সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সেজে স্মৃতি দিয়ে অবশ্য আমার তো কিছুই স্মৃতিতে নেই তেমন কল্পনা বিটি আছে বিটি বিটি মদনের বিটি আছে হ্যাঁ হ্যাঁ চিনতেন বাবাদের আমাদের বাড়ি যেতেন হ্যাঁ তোমাকে বাসা ধান বানিয়েছি আমরা তাই নাকি ধান বানিয়েছেন আপনারা কার বাড়ি যাচ্ছেন তুমি কারো বাড়ি না এখন দেখে টেকে চলে যাব ভবতারণ কাকা আছেন শুনে খুব ভালো লাগলো। চিনতে পারলাম না তো। ভবতারণ কাকাকে চিনতে পারলেন না, রমুকে চিনতে পারেননি? কাকে? রমু মদন চক্রবর্তীকে চিনতেন? চিনতে পারেনি তো। বাড়ি কোথায়? বসিপুর কাকা নিচে যে বাড়ি নিয়েছিল। আরে মদন চক্রবর্তীকে চিনতে পারেননি? মদন কবিরাজ। আপনারা যে সেলিং এর সময় যে বাড়িতে ছিলেন বাংলাদেশে? মদন কবিরাজ? হ্যাঁ হ্যাঁ তার ছোট মেয়ে আমি মন্টুর বউ। রমু কার নাম? এই তো বেশ বেশ ভালো ভালো ভালো। রমুর বয়স হয়েছে তো? আমি চিনতে পারি তো। বাড়ি মধ্যে বসো। না বসবো না, সন্ধে হয়ে গেছে। কাকিমা কোথায়? এখন আসলে কোন জায়গা থেকে? ঢাকা থেকে। এইসব মেঘ দেখেছি আমি এইটু। এটা 2 বছর। মন্টুর বউ। আচ্ছা এই রমু, এই রমু, মন্টুর বউ। হ্যাঁ অঞ্জলি। কি কাণ্ড ভগবান। এই জীবনের মতো হয়ে গেল দেখাশোনা। কিছুই তোমাদের করতে পারলাম না। কিছু করতে হবে না, এটা মুখের কথা, এটা অনেক বড়। এটাই বড়। এই মেয়েকে চিনবো কেমন করে? এইটুক দেখেছিল। এইখানে কি কাছারি বাড়ি ছিল? এইখানে মন্দির মন্দির কোথায় ছিল? ওই ওখানে ছিল। আচ্ছা ওই ওখানে। এটাই আমাদের বাড়ি ছিল। বাড়িটা একটু ভেতরে দেখবো। আসেন আসেন। আপনাদের ওই কূপ এখনো আছে। আমরা ভাঙ্গি নাই, কূপটা এখনো আছে। এখন আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ আছে আছে। পাকা বাঁধা নারকেল গাছটা নেই নিশ্চয়। এইখানে আমাদের দোতলা বাড়ি ছিল। হ্যাঁ এই কুয়োতলাটা কুয়োটা আছে। এখানে একটা শিউলি গাছ। হ্যাঁ 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 আমি তো শুনছি এখানে এই বাড়িতে আসছি। এখনো পাকা আছে এখানে, কিছু করি না। হ্যাঁ পাকা আছে। আর এখানে মেজো কাকার ঘর ছিল। Quite a few novels, research papers, especially memoirs, have been written about the Hindus who had left their homes in East Bengal. But not much has been written or told about the Muslim refugees who had migrated from West Bengal to East Pakistan. Let us see the visit by Monwar Ali, whose family had migrated to East Pakistan from Bashirhat of West Bengal after the partition, from my film again, Shimantore. Let's see his visit. মনোয়ার আলীর পরিবার পূর্ব পাকিস্তান এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাট থেকে। এখন ওরা খুলনা শহরে বাস করেন। আমার আব্বা ছিলেন বসিরহাট জাজ কোর্টের একজন ক্লার্ক। বসিরহাটে কিন্তু পাকিস্তানের পতাকা প্রথমে ওড়ে। তাই না? হ্যাঁ আচ্ছা। খুলনা যেরকম ইন্ডিয়ার পতাকা উড়েছিল ঠিক বসিরহাটে পাকিস্তানের পতাকা ওড়ে এবং 2 দিন পর কিন্তু পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে ফেলা হয়। খুলনা হিন্দু প্রধান এলাকা ছিল, এখানে অনেক বাড়িঘর ফাঁকা ছিল, অনেক বাড়িঘরের মানে বদল করার সুযোগ ছিল এবং অনেক জমি সস্তা পাওয়ারও হয়েছিল। আমাদের জমিটা ঠিক সেইভাবেই কেনা। এখানে যে আমরা যে এই যে একটা বিল 3 বিঘা জমি কিনলেন, এই 3,2400 টাকা দিয়ে আব্বা কিন্তু এই জমিটা কিনলেন। তারপরে এটা দেখে দাদি আর মা খুব রেগে বলছেন যে দাদি আব্বার বললেন যে কায় স্যার, মানুষ তো বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে একটা গাছ তলায়ও দাঁড়ায়, কিন্তু তোমার এখানে তো একটা গাছও না। তখন কিন্তু আব্বা একটা কথা বলেছেন, ধীরে ধীরে সব হবে, গাছ লাগানো হবে, গাছ হবে, পুকুর কাটা হবে, ঘের হবে, এই ঘর হবে। আমার আবার খুব শখ ছিল পুকুর। একটা কথা বলছেন, আমার অনেক ছেলে মেয়ে, তাদের প্রত্যেকের জন্য তো কিছু না কিছু একটু না একটু জমি দরকার। আসেন 20 টাকা দাম পেয়ে যান, একদম কচি দাম পেয়ে যান।
ঊনপঞ্চাশ সালের পরে ওই যে দেশ ছেড়েছি এরপরে এই প্রথম আমি বসিরহাটে যাচ্ছি। একদিন আমরা তখন খুলনায় চলে এসেছি, খুলনায় থাকি। হঠাৎ এক ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে গেলেন এবং বসলেন, বললেন বসিরহাট থেকে এসেছি। তা আব্বা পরে বাড়িতে ফিরত আসলে আব্বা তাকে দেখে একটু মানে খুব একটা ভালো ওয়েলকাম তিনি পাননি, মানে তাকে কেউ স্বভাবতই অভ্যর্থনা জানানোর জন্য কেউ ছিল না। তা উনি বললেন যে কায়সার সাহেব, আমি জানি আপনি খুব দুঃখ পেয়েছেন বা আপনার আমার পরে ভালো ধারণা হওয়ার কথা না, আমি আপনার বাড়িতে উঠে বসে আছি, কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগে, আমি ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকি, আমার খুব খারাপ লাগে। তো আমার তো বেশি টাকা পয়সা নেই, আমার কাছে ৩,৫০০ টাকা আছে, এইটা নিয়ে আপনি যদি আমার বাড়িটা রেজিস্ট্রেশন করে দেন তাহলে ভালো হয়। এখন এই ৩,৫০০ টাকার দাম দিতে তখন অনেক, এবং আব্বা তো আকাশে চাঁদ হাতে করে দেন এরকম অবস্থা। তারপরে আব্বা সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেলেন। আব্বা গেলেন, জমি রেজিস্ট্রি করলেন এবং উনি ভদ্রলোকে তো টাকা দিয়ে বর্ডার পার করে দিলেন আব্বাকে। বসিরহাটে কিন্তু আমরা মোটেও বড়লোক ছিলাম না, কিন্তু আমাদের খাওয়ার কষ্ট ছিল না, আমাদের ফলের বাগান ছিল, আমাদের ধানের জমি ছিল, আব্বা একটা চাকরি ছিল, আমরা খুব সুন্দরভাবেই চলে যেত। কিন্তু আমরা যে সীমানা অতিক্রম করলাম সবকিছু তো নেই হয়ে গেল। শুধুমাত্র থাকলো আব্বার একটা চাকরি খুবই ছোট, আর থাকলো হচ্ছে মা গয়না। ওই গয়নাগুলো একের পর এক মা বিক্রি করছেন, এটা বিক্রি থেকে দৃশ্য করুন, চিন্তা করা যায় না। মা এমন ভাবে কতটা বলেছেন যে চোখের পানি চলে আসাই কঠিন ছিল। আমার বর্ষা ছিলেন সৈয়দ মেহের আলী, সৈয়দ মুরাদ আলী, কেউ চিনবেন আমার নাম বলছে প্রত্যেকে। শোনেন, আমি তো এখানে বসিরহাট ছেড়েছি 49 সালে, আর আমার মারা তো 50 সালে চলে গেছেন। আরে আমি এখানে আমাদের বাড়িটা একটু দেখার জন্য এসেছি, এই সেই বসিরহাট। আমি কতদিন থেকে ভাবছি যে আসবো, কিন্তু আশায় হয়ে গেল। এই বারান্দাটা দেখে আর কেউ চিনতে পেরেছে, বুঝলেন? সেই ছোটবেলার চোখের সামনে ভাসছে। কেন ভাসছে? এই পিছনে ছিল আমাদের বাগানটা, মুন্সি বাগান, 6 বিঘার একটা বাগান, আর ওইখানে ছিল হচ্ছে পুকুর, ওই পুকুরের সান বাঁধানো পুকুর। 49 সালে চলে গেছি আমি, আর আমার মারা সবাই চলে গেছেন 50 সালে। আমাদের বাড়িটা এই কোলায়, যে রাস্তার এই কোলায়, এইটা আমাদের বাড়ি, এইটা ছিল আমাদের বাড়ি। হ্যাঁ, কিন্তু সেই বাড়িটা এখন আর নাই, সেই বাড়িটা এখন নাই। এখানে ছিল হচ্ছে আমার বড়চাচার বাড়ি, উনি মাস্টার ছিলেন। এইটা মনে করেন এই কোনায় শাপলা ফুল ছিল, ওই ঘাটে থেকে শাপলা দিয়েছে, একটা শাপলা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে দিলেন, আমার সেদিন খুব ভালো লেগেছিল। মানে ধর্মের ভিত্তিতে না হলে লাগে, কিন্তু আমাদের ভাগটা তো হয়ে গেছে ধর্মের ভিত্তিতে। পূর্ব জার্মানি, পশ্চিম জার্মানি, ওরা দেয়াল দেয়াল ভেঙে আবার এক। আমার খুব ভালো লাগলো। হ্যাঁ, আপনারা সবাই আসবেন। চলুন বাড়ির দিকে চলুন। আবার যে ঠিক আমরা আজকে সকালে ঘোরার থাকবে না, এটা একটা করে কি কয়টা কাটবে? 4টা কাটবে না 3টা? না, মাত্র 2টা, আর এখানে এই দুটো থাকছে। She's there. Should I continue? Hello? So, we're out of time on this session. I thank you so much for joining us. It indeed was a very, very informative session. That brings us to the end of this session. That was Bangladeshi filmmaker Tanveer Mukammal, taking us through the journey of the partition of 1947 through his films. Up next is a film screening on our country-focused film, Hasina, A Daughter's Tale by director Piplu Khan, followed by a session on past, present and future of filmmaking by Indian filmmaker Aditya Vikram Sengupta. Thank you for joining us. Stay with us here at the 51st Iffi as we continue to bring you the rolling coverage of the film festival to your screens at home. Goodbye.